guys, welcome back to my channel. సో ఈరోజు మా నాన్న నా కోసం ఒక పెన్సిల్ కిట్ అనే టోటల్ పెన్సిల్ కిట్, చార్కోల్ పెన్సిల్స్, హెచ్బి పెన్సిల్స్ ఇలాంటివన్నీ కలిపి ఉన్న ఒక కిట్ని నా కోసం ఆర్డర్ చేశారు. దాని అన్బాక్సింగ్, దాని క్వాలిటీ ఎట్లా ఉందో మీకు ఇప్పుడే చూపిస్తాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో ఇదే ఫ్రెండ్స్, స్కెచ్ బుక్ and pencils and pouch. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే నా కిట్. ఇవి కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్, బ్లాక్ లెడ్ పెన్సిల్స్ అండ్ స్కెచ్ బుక్. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ 2B పెన్సిల్స్ అవి అయితే మాకు 4 అయితే వచ్చినాయి ఈ కిట్లో. అండ్ 4B పెన్సిల్స్ కూడా 4 అయితే వచ్చాయి. నెక్స్ట్ 2H పెన్సిల్స్ ఏమో 4 వచ్చాయి. 3B, 8B, 7B and 3B, 6B, 5B, B and HB. సో ఈ పెన్సిల్స్ అన్నీ వచ్చాయి. అండ్ నెక్స్ట్ మన చార్కోల్ పెన్సిల్స్, సాఫ్ట్, hard and neutral in blenders. మనకి 3 బ్లెండర్స్ అనేవి వచ్చాయి. అండ్ ఇది మనందరికీ తెలిసిందే, ఎప్పుడైనా ఈ పెన్సిల్స్ షార్ట్ అయినప్పుడు ఇందులో మనం పెట్టుకుని మనం డ్రా చేస్తాం, అందుకు ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ కట్టర్. సో మనకి 2 ఎరేజర్స్ వచ్చాయి, ఎరేజర్ అండ్ అనదర్ నార్మల్ ఎరేజర్. అండ్ ఇందులో కూడా 2H, HF, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B అండ్ 8B పెన్సిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇదిగోండి F పెన్సిల్, HB, H అండ్ స్కెచ్ బుక్. ఈ పేపర్స్ అనేవి కూడా ఎంతో సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో మనకు డ్రాయింగ్ చేయడానికి ఎంతో వీలుగా ఉంటుంది. సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ నా టోటల్ కిట్, పౌచ్, పెన్సిల్స్, ఎరేజర్స్ అండ్ మై sketch book. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel for more interesting videos and drawings. Thank you.